Let me invite the director and the campus coordinator of the National Library of South Africa in Cape Town, who's going to do the welcoming. Ms. Sondo Moleme, who is right here in our midst. Can we please give her a round of applause? To welcome each and every one of you. We are celebrating the Youth Month with our young writers. I would like to welcome each and every one of you, and a special welcome and acknowledgement to our guest of honors today. We are celebrating you today. Our authors are Sinobom, Krutani, Ayabulela, Mkenke, Bolisi, and Tyeba. Those are the 4 young writers we are celebrating today. In one of the launches I attended, and you can see they are males, they say that the only time males will experience more than 9 months of falling pregnant and experiencing what women feel when they're pregnant, the anticipation, the setbacks, and the waiting, and then the birth of the child, is when the male figures are writing a book. It's the same experience as giving birth to a child. I congratulate each and every one of you. And it's also befitting that, we're celebrating you today as our young writers. When we are also reminded of where we come from. We are thinking of June 16. We all remember what happened 43 years ago, and we will be celebrating the 16th of June on Sunday. And the National Library felt that we should always honor the youth of June 16. And you are the flowers and the fruits which come from those who have paved the way. I don't want to waste time. There's going to be so much conversation that's going to go on during this event. I'm going to just say you are all welcome. Please feel at home. I want each and every one of you to enjoy. I don't even remember if I introduced myself. I'm Sondo Moleme, and I am representing the National Library of South Africa. I am based here in Cape Town at the library, and we have 2 buildings. It's the library down the road and the Center for the Book here. Please feel welcome and enjoy the session. Thank you. That was not enough. Do you guys want me to be fired? This is my director. Can you please do better than that? Thank you so much, Ms. Moleme. Now let's come to item number 2. Item number 2 is the purpose of the day, which is going to be done by myself. The invitation says it all, that we invite you to the launch of 3 titles that have been published by our youth of our country. As Usondo has indicated, that as the National Library, we saw it deemed fit that we cannot let this month pass without recognizing our young citizens who have displayed that they are going to be responsible citizens. The youth of 1976 fought for a language that they didn't want to be forced to start with.
and that happened. So if you are here, you are a young person, you must be bright wherever you are. Raise your voice in whatever manner. If you are a crafter, use your craft so that your voice can be heard. The 4 writers that we are hosting today, they chose to make their voices to be heard through their pens. Hence they say, our pens, our voices. I'm not going to say much about the contents of their books. They are the ones who are going to say. But all I can say is this. They are, the themes, they are almost, they are not related though, but I like their contents because Sinobom, in his drama, it's a drama, Amashwa, Ziinyembezi, as young as he is touching on the abuse of drugs by girl children. And Sinobom, if Ebethanda, he could have chosen to follow them, but as young as he chose to condemn the act by young ones or youth of today. He totally condemns in his drama. And then the 2 gentlemen who have co-authored the poetry anthology titled Umthandazo, wamaAfrika. The title alone, to me, it says it all. It shows also that they are going to be responsible citizens. The mere fact that they understand that they must own the motherland, it means Ubuntu has already been instilled as young as they are. Thank you so much, guys. And then the last one, Ayabulela Mkenke, is writing about what actually happened in his life. He is going to tell the story, but I just want to salute Ayabulela for telling the story. It means as young men speak out, these things happen even to you. He is going to tell the story. He was sexually molested, but the perpetrator is here, is still with us. Not here in the hall, don't get afraid. But Ayabulela is going to say much. I salute to Ayabulela because Abafana, Banetloni, they are scared of being humiliated, they are scared of mockery, but you stood up. I think you are the one of the fewest men who talks about sexual abuse in men by other men. Thank you so much, Puti, for your bravery. Enye into endifuna emphasize for this day is that let's support our writers. Let's support our writers. If you are here, you are a youth or you are a young person, don't let any adult influence you to burn the library. Because if you are burning the library, nobody protested. Even if you are protesting for water and electricity, please don't burn something that is beneficial to you. If you burn a library, you are burning these voices. So this event is also about that let's conscientize each other. The youth of 76, they fought for the benefits that we're enjoying today. Last but not least, I want to share with you and to assure you that the National Library of South Africa indeed has the publishing grant that assists writers to publish their books. Today, we are launching books of the grant beneficiaries of this institution. Asithethe ngento ngekhoyo, sithethe ngekade sengxoweni. Naba, they are here to bear that testimony. Can you please bring them what? Thank you. And in our midst, we also have grant beneficiaries who were also published by this institution. But Upusipho Kekezo, he is the beneficiary. And in our midst, we have another applicant whose manuscript has been approved and has been considered for funding. Jamteki, let's give her a round of applause. And we are launching
books that have been published through that grant. So, in National Library, ayithethi ngento engekhoyo, sithetha ngento enibonayo. Khanicela niqhwabele ke ngokunam. Ndiyabulela. Uma niyabona pha program asisifakanga izinto zo comments and in between, but we are going to offer that opportunity when our authors are presenting. We are going to offer you a chance to pose questions and ask whatever question you want to ask to them. Ne? Thank you. Yo nabo abantu abatsha bethinala bengena phaya andisavuyi befika ipresentation ingekabikho ingekenzeki. Thank you so much. Sinayo i-songstress yethu esiproud ngayo apha eCape Town. I'm going to invite her on stage to give us a rendition before we invite our authors. So qala ngesixhosa kuqala. She's a songstress. She writes her songs. She's a storyteller. She is a poet, a recording artist who recorded in native rhythm. In native rhythm, ke lesiyazi ba iproduce ospokers makwaqana ban. Can we please put our hands together for Unobuhle Khethelo? Unobuhle, please take up the stage. Ningawi. Molweni nonke, kunjani? Ndiphilile nami Nkosi. Ndiyacinga uba inowami ingabi ngokweminyaka ndaye kuba nguNobuhle. Kodwa ke ndawusoloko ndinguNobuhle kuye ndinguLinomtha. Igama lam ndinguLinomtha. Igama lam ndinguLinomtha. Hayi akho nto sisineli. Ndawusoloko ndinguNobuhle kuwe. uNobuhle ndinguLinomtha. uNobuhle unamabala akhe, uLinomtha unamabala akhe. Kodwa namhlanje la amabala azobaliswa apha ngakaLinomtha. Ndiyavuya nam sisineli. Namhlanje, as much as we are celebrating youth, kunyaka wam wokugqibela ukucelebrate youth. Siyaguga, kunyaka wam wokugqibela ukucelebrate youth. Next year, xa kuthiwa youth day, ndi-out. Akusebuhlungu man, andiva kamnandi tu. Ifuna nditatsalaze kulo nyaka. Andiyazi nditatsalaza kanjani xa sibaninzi. Kunyaka wam wokugqibela lo ukucelebrate youth. Next year, no more youth. Ndizaba ngumama wamanyanyana. Okay. Andazi noma ndiyenze undiyala ne? Let's do undiyala ne? Masiqale ngondiyala, singaqali ngolamlani. Undiyala ndifuna ukuthi the reason why ndifuna ukuqala ngondiyala ndithanda la mabali ezincwadi ndike nazithi nje kancinci. Ndafumaniseka into yoba ngabana those men abahleli phaya badlule kwizinto ezininzi kodwa bema bathi ndiyala. Undiyala ke uthetha uba I refuse. Ndiyala ukubizwa ngala magama. Ndiyala ukunika igunya umhlukumezi wam. Ndalile. So that's why ndisithi kubo ndizoqala ngondiyala uthetha nani maqabane. Uba whatever it is eyenzekayo ebomini bakho wena uvele wakhabalaza wathi ndiyala and I am one of you. Nam ndala ndathi noba kwenzeke ntoni ebomini bam ndiyala ibali lam na lisengomeni yam undiyala. All right. Ndiyala, ndiyala, ndiyala mna, ndiyala, ndiyala,
ekwakuthethwa ngaye mna ndize nguye laa mntwana ekwakuhletywa ngaye mna ndize nguye laa mntwana ekwakuxoxwa ngaye mna ndize nguye laa mqakwe gama lawanyelisa iveza ndlebe ndize nguye laa mhlwa sithuko samathile elishwa ngumamthile yelele ndomelele ndiqinile ndibukeni ndiqaqamba ndiyala 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 mna ndiyala ndiyala mna ndiyala mna ekhula njenebheka phaya ukhatshwa zingcinga zenkqubo nomsindo nentiyo ayokuhluma kwesithole sembewu yehlazo sakhula sabheka phezulu sinkcenkceshwa ngamazwi nentetha enzondo ukuzalwa kwakhe kwabaleleshwa nethanda udongo lwalumile ndomelele ndiqinile ndibukeni ndiqaqamba ndiyala ndiyala thethelela 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 qamata thethelela 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 qamata abantu abaninzi sisineli basaloko bebuza uba why sikheleke njani kutheni sikheleke njani ndithi kwazange ube nayo makhulu awuzumazi sikheleke njani abanye ke abantu kushiyana apho sifa khona abanye bathi ngusinyolokondwane right abanye bathi sinyolokondwana abanye bathi sikheleke njani usikheleke njani sisaphila phakathi kwabo namhlanje and utshilo sisinolo wathi one of the authors uzasixelela into bangabana naye wayeke wadibana nosikheleke njani usikheleke njani lelazimu lalisiba abantwana libathatha abantwana bayadisappearisha banyamalala abantwana siyazi uba bayaphi kanti usikheleke njani uyabagqiba abantwana kusekhona kusikheleke njani kusengenzeka usikheleke njani ngumalume okanye usikheleke njani ngutata kwendlini okanye usikheleke njani ngutitshala okanye usikheleke njani ngumfundisi osikheleke njani abakhoyo ngoku banxiba isuti so masibakhathalele abantwana bethu ngamaxesha onke ngoba basekhona osikheleke njani ndiyabulela sisineli because when she performs in the hall, you are going to pay. This is a professional artist betuna. Tim hijackile nje nami ndifuna nje kuthiwa ndazane ne-artist zase-native rhythm kwenziwa nokuyangibona edolophini andifundise nti hayi ndiyamazi which aimed to use arts to eradicate social economic issues such as high birth rate in the township called Kryfontein in the Western Cape. Now he is a postgraduate at Cape Peninsula University of Technology.
And on other side, he inspires those who are situated in hopeless informal settlements. He believes that with the gifts that we have, we could regroup broken black community. In addition, he is currently working under his mentor, Tyeba, under a company called Amava Heritage Publishers, where its aim is about reclaiming our heritage as black people by researching, packaging, debating, and publishing our stories. Without further ado, please join me in welcoming Bolisi. They wrote a collection of poems together. Mr. Krutani will be our second person. Guys, the stage is all yours. Nemfanelo zokuthandwa nelungelo lokuthanda thabatha loo ntambo iphose kude sukuma uvuke ulande ekhondweni umdala uthatha ixesha ukudala intwazana wakubumba wakwenza intwazana yazimhlophe ukuba ubuhle bobexeshana amadoda adinga abafazi abanamisebenzi emihle nenkuthalo itsho ngesingqikazi uzidle ngamabala uyakuhlonitshwa njengeqhawekazi uyakuhlonitshwa njengomAfrika eyoqala le so bakufike lexesha ndaziwe ndizazi spiritual so kulapho ke ndaqala ke ukuzibandakanya neorganization ndabe khona esikolweni ukhona umisi wayesikhuthaza esifundisa kamnandi isiXhosa so ndandiba ndifunda ke ndajoyina ndazibandakanya kune-organization zaselokishini ndayiphathayo ulwandile lo umhlobo wam yena besifunda sonke esikolweni ebengemva kum qha kakubani bakho umiyadala kwiintsuku ezithile esikolweni so kwakho umfana wayebane bonga esikolweni ngeimbongi le yomthonyama kuba sikhule kwiimbongi zomthonyama thina singazazi ezinye iimbongi so lo mfana wayebonga but ndiqomba andimva lo mfana omnye umyadala ke kwakho kwavela ulwandile sabe siphethe phezulu mapha ndamva endiyamva lo nomfo iyavakala ndiyithethayo le ndoda le ndabe ndingamazi banzomthini lo xesha kuba bendisemtsha nam apha so kohambeka ndabe ndijoyine enye igroup kuthiwa i-The Voice yayikhokhelwa ngomnye ubhuti okhoyo napha ngaphakathi sisonke bandenza napha inkokheli apho so e-UWC kwathiwa kukho ii-awards ulwandile sendimshile kusedyunivesithi usesesikolweni xa kuthiwa igroup sasasigoqise kuzo zonke iindawo apha elantuze nentshona koloni yam igroup xa sibizwa kawazi kuthiwa kukho igroup esokolisayo phaa kuthiwa yimbumba yamanyama thina sithobe silindele uba sobona abantu abaninzi thina xa ndifika phaa hayi bo ngulwandile lona ndimshiye esikolweni Randile awungomntu waseqongeni kuba ulwandile umntu waseqongeni ngendlela endibona ngayo awungomntu waseqongeni make sihlale phantsi ndalenzile ilingelo qala ke lalisithi isiva somsesana kuba koogxa bam bengakayiqondi uba ndenza ntoni besethephithisa seqongo zandikwazi kuyenza kuba ndaba nomsebenzi omninzi ongapha kwamagqama hayi kuba incwadi sasingabhalanga nto ebonakalayo qha ingapha kwamagqama so zandikwazi so ndacenga ulwandile masihlale phantsi ke sibhale kwakhona sabhala ke ilantuza sayithiya isihloko uba mayibe ngumthandazo wamaAfrika kutheni sithi ngumthandazo wamaAfrika njengoba nditshilo ndithi ubeyaqaphela isizwe sakhiwa lulutsha ungayitrayisa imbali uthini uYan Fabric kufika kwakhe apho ithathe iWestern Cape ena-33 oSteve Biko bebena-30 nto so nakuthi silulutsha loMzantsi Afrika mna ngobona kwam ndizibonile iinzame zolutsha ziphanza ngenxa yeqoqosho oluthe lenziwe ihlobo elenziwe ngalo iqoqosho ngabantu basentshona nathi salwamkela ndizama ukuthi ke sasikhululeke sakhululwa ngabo kuba xa ukhululwe xa uwinile umlwe awunegotiate uaplayeza kwi-rules so ke asikhululwanga sikhululwe ngabo
So ndazibona ke izonzame isihloko dalibani sithi isihloko ngumthandazo wamaAfrika. Ndibona iinzame zethu nangoku ababhuti abanikhuphisanga ngale mali abashutayo bathi kuba into yethu lutsha mabeze sizokuxhasa. So siyulutsha siyazama ematyotyombeni nasezindaweni qha ngenxa yongafundi okanye ungafithi kwisystem yasentshona sindapha singakwazi uba siye njani nakho into zintoni uyake ifuna izicelo kurhulumente asikwazi paperwork kunika ipaperwork we have companies asikwazi only the minority that fit to the system bazokwazi uphumelela. So zinto endizibonileyo ezibetha ulutsha lwethu netalente eyazazi izinto qha kuze eza paperwork. Oh, kanti kwabeni bethu na. Uyakuyuka ne? Youth on stage, our pens, our voices, they are so mature. Ezisehleleyo singabantu sazi ukuthi bangapha abantu esibalilisileyo nesibakhathazileyo singabantu. If baninzi kakhulu ngaba lamasho okanye lenhlubo okanye lenhlupheko kujongene nayo ayingonobangela wezonyembezi okanye nokuhlukumeza kwabo bantu apho. Singabanye abantwana thina sihlukunyezwe ngabazali bethu, ootata bethu behlukumeza abazali bethu phambi kwethu, sakhula buhlungu kakhulu. Ezo nyembezi zethu ezo zizo ezisenze mhlawumbi namhlanje sibe singababhali. Inyembezi ziyakhulula, inyembezi ziyakuthoba. Into endifuna ukuyithetha, xana usenza into awusoze uyenze uyigqibe wedwa. Xa usengxakini cela ebantwini, ayithethi uba uzocela kum awalifumani uncedo, alukho uncedo. Gqithela kwabanye abantu ucele uzalifumana uncedo. And nawe mntu unoncedo, bakhona abanye abantu ubona uba lona umntu ndiyayibona ingxaki yakhe ndingakwazi umnceda ngale nto ndinayo. Akunyanzelanga uba umlinde laa mntu ade sikazocela kuwe uncedo. Xa unalo mnike, kube nguye ke ngowatsho uba hayi andilufuni uncedo lakho ngokunokwakhe. Ubalulekile ubuntu nokusebenzisana uba sifuna impumelelo eyiyo elizweni lethu. But we don't see the blood, and we don't have the courage to come out and talk about our pains, our sufferings. And for that, I really commend Ayabulela. I told him that you are a very brave young man, and you should be grateful to God for what He has given you. And when we look at when you buy the book, all of you here, you must make sure that you don't leave this place, Center for the Book, without getting that book. When you look at the subtitles there's only one that I think sums up everything about your journey in life. That was, I born to suffer till I die. And looking at that, I'd like you just to introduce yourself to the audience and your journey up until today. Okay, Ayabulela, ndiyabulisa nonke. Njengoba ndisenivile igama lam ndingu-Ayabulela, and I'm a writer of this memo. I was born in a small town called Elodale, near Umthandazo in the Eastern Cape. I was not very fortunate to get education. So I had to be forced to live ndihambe ekhaya and ndiyofuna umsebenzi at a very young age. That's when I came here in Cape Town. I think it was 2009, after I came back from a Durban to be circumcised. Yeah. Growing up, I was a very, like, in Umthandazo kakhulu uThixo ndikhonza ndikholwa. Then nalapha eCape Town
when I came, there's ebantwini abakhonzayo, azange ndize to my parents, okanye ndize kwi-family, okanye relatives, there's ebantwini abakhonzayo. So then I was introduced to this man who had to take care of me. So that was my perpetrator again. I think I was that time I was 18 years old. Yeah. What I can say is that I survived. I was raped, many times. I suffered from depression. I found out that I was infected with Z4. I'm HIV positive. So I'm here today. I can say I'm here because I decided to stand up and walk. This is a very sad story and a reality of to up. And I'll do something out of the ordinary, with your permission, Melissa, to ask from the house. I'm sure there are people that are more experienced than Ayabulela and myself, and maybe you. Abalapa, in a situation like this, what is the way forward? I have a relative, raped family member. Reporter, a family, I'm taking a court. A family, abandoned by family, a response was so humiliating and bad to the family member. So, Ayabulela was telling the story. I think the responsibility came yethu thina abantu abanokwazi uthe ubhuti belapha mhlawumbi ukuba angachaza igama abantu abanamandla namagunya yena lo mntu lona kuyafuneka wenziwe umzamo wokuba axelwe asitotshwe kule nto ayenzayo because akazuyiyeka kodwa yiyo responsibility ka-Ayabulela, i-responsibility yethu sonke. Ubalisa ibali lamadoda amaninzi esidibana nawo nesitshata nawo sitshata namadoda asisele ane-issues ezinjena esingayaziyo into yoba ngabana udibana nomntu uthanda umntu udlule intweni uzuguglishe ujonge nakuFacebook usiseko pame ngumhlobo wam omkhulu ungumculi sise-native rhythm sisonke nosiseko pame usiseko pame udlule kule nto udlule kuyo uthe wayibalisa wafumana iplatform njengemvumi wathetha kwi-interview zakhe ereyidweni kwavela nabaninzi abathi nam ndahlukunyezwa ngulo tata uthile lo tata namhlanje ungapha kwesitshixo ngenxa yoba usiseko pame zange mbambise ngokwakhe le ndisitwa msisi kodwa kwavela nabanye kwavela abantu bathi makavalelwe bengapha kwesitshixo usuncokola nosiseko pame ngoba mna andiyazi ijeni yenu kodwa I can just imagine. Mandibulele okokuqala ngomsebenzi omhle kangaka eniwenzayo kodwa nantsi eyona nto endifuna ukuyicela intliziyo yam ibuhlungu kakhulu. Eyona nto indenza uba ibe buhlungu kukuba ezi ncwadi ngase zibe kanti bezizawuba sezikolweni. Ndikhathazwa yile nto yoba zithetha ngemicimbi yezinto eziqhubeka ekuhlaleni. USisineli xa ethi nenza nje igcuntswana lokuba zifundwa zizophinde mhlawumbi zithi xa ziya kwi-stage 2 zibe sezikwizinga elithile. Xa ziya kweli zinga lilandelayo ndicela nifune noba nifuna ngam mna ke noba niyafuna abanye ootishara but zifakelwe ezinto zifunwa yipolisi yakwa-education zibe caps aligned a little bit. Ayizutshintsha i-content yencwadi but zikhona izinto ezawufakelwa apha ekuqaleni napha ekugqibeleni
ukwenzela into yobana mhlawumbi aba bantwana barejistarishe kuphasa. Xa kwenziwa ii-submissions kwa-education, zisubmit iincwadi zabo so that kwi-screening esizayo zibe khona kwikhatalog sizokwazi uba asizukwazi ukuchongwa xa zingenayo le nto ndiyithethayo kaCAPS, so that ezi ncwadi zabo zizochongwa zibhekwe ezikolweni zithengwe yi-Department of Education zizoya ezikolweni ukwenzela uba nabo bazotya babeke isitye ukutya inantsika isonke etafuleni ngomsebenzi omhle kangaka. Nantso nje into endicela into yobana njengoba zingoku zingabi sezivuthiwe ngoku zifuna nje into ezincinci zithiwe phaa iqaleni nalapha ngasemva mna mntu wakwa-education ke ndiyazi into zifuna ukwenziwa anditsho uba zezenziwe ndim but uba ningadibana nam nootishara bathile sizilungise ezi zinto ezithile so that xa ziyabahambi barishashwe kuphasa by the time kufuna ii-submissions for incwadi sinencwadi ngoku ezinqoma kunyaka wesibini kuya kwesithathu zizawuphelelwe ziphume kukhatalog. I'm here representing the University of Cape Town Libraries as a rep yase-UCT. Amongst my subjects of concentration sisiXhosa. Mandithethe ngesiXhosa. Ndiyabulela ngezi ncwadi nizibhalileyo. Kodwa ndizama ukuyama phaa kumama ndithi njengokwincwadi nizibhalile kukhona into ekuthiwa i-publishing standardization of which umama uzoza nayo andiyazi mna as a librarian I only stand in between you and the audience, which is the people who are supposed to read these books. As one of the people ababeliever abaqonda nabanogqozi nofuqufuqu lokukhulisa ukufundwa kwesiXhosa kungakuhle into yobana iincwadi ezi ningenza zibe khona kwii-institutions ezifana ne-UCT apho kufunda khona isiXhosa. Ngolo hlobo ukukhula kwenu kuzoba sekubeni if people bayakwazi, they call it to cite. If they can cite your books will be known beyond this country. And another thing, from time to time, we tend to have this thing of saying it's written by youth, the language is youth inclined. And when the language is youth inclined, always remember, for each and every language you use, you must use something that's gonna stand the test of time, which therefore means ukusulungeka kolwimi olusebenzisayo maluhlale ixesha elide beyond the time you wrote. If, for instance, I can quote myself, I grew up in Lokshini in Wasemthatha. The language I speak best, Hitsotsitana. Mara xa ndifike UCT, I have to speak English. But xa ndisekhaya, ndithetha nabantu abadala, funeke ndithethe isiXhosa. Those are all languages at different levels. Therefore, for each and everything you write, siyabulela ngale nto eniyenzileyo, ngamana ningasinika nathi sizibone. If you're selling them, I am willing to buy them for UCT. Thank you. Mamelani ke bantwana basekhaya, ndifuna ukuthi wonke kuni nobathathu niqhubeke nijonge phambili niwasebenzisele amacebiso niwanikwayo, but ndinento eyi-one endifuna ukhe ndize niyicinge niphinde nibuyele kum. Kukho laa ntetha isoloko isithi be someone you never had ngokuwawukhula, okanye ufumanise into wena apha ekukhuleni wakho ifowunayo sisothile oye wakumotiveyitha kwesi stage kuso in order for you uba makube lapha namhlanje. Ukhona umntu bekhe wabentsho into yobana njengoba sasikhule ezilalini, I think nguwe, uye uqonda uba uyafuna uyenza le nto but akho mntu ukunika mkhombandlela. So ndifuna nina nizinike i-homework yobana njengoba nilapha nje khanibe zezaa nto or nibe ngaba bantu nanibabawela ngokunanikhula anabi nabo, because abantwana bethu bayabadinga nabo. Back home akukho library umzekelo mhlawumbi elalini yakho, okanye kukhona abantwana abafuna uba njengawe but nabo babhala umbongo bayeke. Uza kwenza ntoni wena ngabo bantwana?
ndonwabile incwadi sizazithenga incwadi zabo definitely bayayideserve support yethu, not even for the sake of support, but ukutyeba abasohlulela kona kumnandi kunyanzelekile siyithengile, not kuba sisithi sixhasa bona, no, kuba sisithi nathi sizavuna okukhulu ezincwadini zabo and siyabulela kakhulu. Besize kwi-launch ebi-organizwe ngu-Center for the Book yababhali abasebancinci abasebatsha kuselebreyithwa i-Youth Day. Eyona nto ibe nomdla ukubona abantu abatsha bebhala. Kule mihla siphila kuyo abantu abatsha ayingobantu bafuna ukufunda incwadi, kodwa siye savuya kakhulu xa sibona abantu abatsha ababhale incwadi. Eyona nto yenze kakhulu umdla yindlela yokubana babhale ngezinto ezidla umzi kule mihla esiphila kuyo. Bathetha kakhulu ngezinto esingazijongelanga, esingazithathela ingqalelo, yet zizinto mhlawumbi ezinefuthe kakhulu kwimpilo yethu.